Два шапка. Ура! Пожил. Давай, Катя, еще полчасика поживешь, все. Хватит. Expelliarmus, Confringo! Expelliarmus, Confringo! Places, Repulsor! Высококрепость, астрономия, чеснок, флипенда. Чё, какие задания ты выполнять? Я что-то все, мне кажется, все хуйня. Астрономия. Третий снати, посетите занятия нас по астрономии. А там нельзя к этому, к полупокеру сходить, там что-то, к профессору Фигу? Он там что-то хотел же от меня, по-моему, нет? Башня как-то врана, зал трофеев, сходи, большая лестничная башня. А где этот хуй сидит? Мамы. Класс профессора Фига. Сюда. Нет, походу ничего не хотел, да? Его и... Урод, что ли? Нет, нельзя, короче. Какие-то полупокерские задания придется выполнять, которые не особо хочется. What are you up to now? А это как-то можно открыть? Как же это открыть? Ушло объем. Нельзя взять. Не знаю, как здесь сундуки открывать. Ну, можно, да, почитать, как они открываются. Так, ладно, задание, что там у нас? Крепость. Просто я думаю, что вот это вот будет, короче... Не работает, нельзя подойти делать, да. Здесь надо будет какие-то квесты проходить. Ну ладно, давай, погнали. Там какие-то ящики телепортировать. Так. Это мир. Тут я не был. Нет, а Поппи. Нати это смуглянка. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Так, пока мы нашли. Что тут? I know what that means. Merlin trial. Так, давай. Confringo!
Все правильно. Так, и где еще? Так, я не понял. Надо одновременно, что все зажечь. О, завис. Я читал вроде с ней. А, ну, может быть, ну я не знаю. Так, ну вот одна. These Merlin trials won't get. Пошел. Handy resource in. Please be included. Psst, over here, quietly. I am glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? Mistake. No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Да с чего бы, если второй раз something общаюсь, что Professor я Fig могу and I говорить? found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient Все magic. растрепал. Хуй знает What кому. does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the Нормально, кстати, не tangible лагает? proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. А почему в 420? У меня максимальная, типа, не позволяет или что? I wonder what that does. That did it. Так, я понял. Wingardium Leviosa. Ну, блядь. Ящик дебильный. Так. Как его ворочать-то? Так, поставить. Ладно.
Красная школьная мантия. Так, а как его? Блин, я чую, что у меня просадка FPS пошла сейчас. Блин, у меня просадка FPS пошла. Сейчас надо, может, настройки подрезать, потому что что-то хуйня какая-то. Мне не нравится, так некомфортно играть. Пистол. Пока применить настройку, пожалуйста, перезапустить игру. Найс. А, о, уже лучше стало. Прям можно даже не перезапускать. Lumos. Так, не то. Wingardium Leviosa. Так. А как его вертеть между собой? Типа, можно как-то? Ну-ка. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Revelio. Так. Wingardium Leviosa. Бочком вот его поставить бы как-то, эту коробку ебучую. Не пойму пока, правда, как. О, почти. Ого. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Repulsor. Dead end. Must be another way in. Wingardium Leviosa. That looks as if it might raise the gate. Так. Repulsor. Accio. Well done. I will be right up. Отлично, говорит. I knew you could do it. This way. I will get the door. Опа. А, так тоже можно. Прикол. Не знаю. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Я слышу их. Держи двери. Опа, в натуре. Кряхтит. Ах, да. О, слушай, дурачки гадкие. Зачем птичку бить? Крыла. Знаешь, уроды, блядь. Ненавижу. Осуждаю No такое. plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast it! There's gotta be another way to Могла get бы up ножку the roof. подставить, блин. Somewhere. Теперь должен карабкаться по ящикам, блядь, I проходить. hope Natty stays out of trouble. Поставь коробку, поднеси вторую, блядь.
Ты говорил, ну да, молодец. Ты права, но мне от этого сейчас не легче. О, коробку скинул туда вниз. Только не видишь, что коробка еще не так упала, мне надо ее поставить, блядь. А, может сюда? Not the safest place to sneak into. Опа, а... Не понял. Ну, туда его. Ну ладно, прячемся. Ревелио. Так, ну какие-то приколы новые. 42, 44. 44. Плащ. Сорт нанесет переменных характеристик. Повышает наносимый урон с помощью древней магии. Ну, наверное, пока оставлю. What was that? Time to teach someone a lesson! Lumos. А вы говорите, да. Aloha Mora. Да? Сложно. Жестко, да? Ну ты же себя снизу повалил. Пыль. Крыски, лариски. Шипит, блядь. I hope Natty's having an easier time of it. Так, тут я не Аллахамора. Опа. You're going home in a wooden box! А как ты меня видишь? Не видел. Ой. Бам, бам. Так. Аллахамора. Aloha Mora. Ой. Ну, замок открывать, конечно, не сделали максимально тупо. Revelio. Revelio. Астрид, присмотри за моим тайником, если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес столько, сколько смог. И спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред.
Какой-то полупокер обделил второго полупокера. Мантия садовника. Ну-ка. Шарфик говна. Мантия садовника 47, а у меня 48 есть. Это заблочено еще. В натуре, да. Вот он мой, второй. Это же просто полупокерша. Поклонись, дура, тебе сейчас въебут же. А чё она вспотевшая или мокрая? Опа. Ладошки ее. Ой, там авадокедавры. Я тоже хочу авадокедавры. Опа. Лететь медленнее, снижение, подъем. Что там? Переключение, скорость полета. Опа, там Хогвартс Экспресс. Нормально, мне уже можно. Ой, Лахамору, Авадокедавру. Что-то МЖО стоит. Опа, здесь нельзя летать. Клювокры. Да, как Гарри Поттер над водой. Ну-ка. И так, ха-ха-ха-ха. Типа, я владею миром, или как там было? Прикольно очень, да, мне тоже нравится. Во-во, он водичку трогал, как в Гарри Поттере. It's incredible, isn't it? Эх, сейчас лучи отключил эти RTX. Не видно до самого прекрасного да, свечения. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under Под control. контролем чуть не наебнулся оттуда. Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. Ну да. He won't forget this. Be on your guard. Of course. Да это просто требовательная, игра требовательная. И ОБС требует, поэтому пришлось Not sure отключить. where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. Да, блядь, у них там 100 ноунеймов, блядь, я не знаю, я тоже не понимаю, кто такой Харлоу. I must go. Seek me out soon. Такой I shall have much to tell сектота you. тоже не помню. Я помню Поппи, Натаха вот она черная, Себастьян это кореш мой, Фиг это Фиг. И Уизли рыжий, все, мне кажется, остальных я даже не знаю как. Ну все, а что это получается мой? Так, стоять. А, мы еще и на нем бегать могут. Slow down now. Так, There we go. теперь мы
за предзаказ там что-то, блядь. В смысле, летающее верховое животное? Вот оно. Почему недоступно? Оно не мое? Не понял. Let's go. Come on, Highwing. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Или я должен спрятать его? Ну-ка. Угу. Так. Во-первых, как с тебя слезть, братишка? Лететь, переключить, идти, слезть, Б. А, вот, я его спрятал. Вы можете снова верхом. Тап. 2. Ой, еще какой-то там тигра будет какая-то. Так, ну, можно? Во, все, теперь. Крылана выбрать. Калигу. Это надо... Ну, выберем Калига. Это внешний вид, наверное, да, его? Ну, да. Всё. Так. Мадам Кагава. Калига пушка в натуре. Лягушка. Ареста моментум. По прикрытию свои летные навыки возле... О, ну вот это... Она обязательно на метле или можно на гипогрифе, интересно? Так, тап и 2. Он как будто больше прям. А я могу в воздухе менять, типа? Не, в воздухе не могу. Не, можно на гипогрифе. Пузырики, походу, работают только на метлу. Они типа ускоряют. Ой, там пауки. Ну да. There we go. Ой, застряли. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Cavolso. Confringo. Glacier. Cavolso. Confringo. Revelio. Wingardium Leviosa. Так. Одна.
О, еще вижу. О, все вижу. Wingardium Leviosa. Еще раз должно быть, да? Не придумай загадок, блядь. Не голову ломай. Ты кто? Заяц. Заяц хуйня. Так, а камни где? Revelio. Так. Wingardium Leviosa. What's that? Faster! Which in Velcro. Who lived here, I wonder? It's exhausting. Standing here all day. That's it.
Ну еще он не приземляется-то. What's this? What was that? Petrificus totalis! Come on, you are free. Petrificus totalis! Petrificus totalis! Petrificus totalis! Никто. Petrificus totalis! Is that all? Petrificus totalis! Face me. I don't want to learn this job. Ever. Look with thunder. Угу. И что ждем? Пока через главные ворота поднимусь или что? Expelliarmus. Depulsor. Accio. Defender. Stupid warrior. Flash of Inspiration. Accio. Expulsor. Descender. Confringo. Glacier. To your knees. Depulsor. Expelliarmus. Petrificus totalis! Confringo. Places. On the lookout. Incendio. Expulsion. Stupefy. Killer. Petrificus totalis! Accio. Incendio. Petrificus totalis! Saw you as friends! Benito. Conductive, aren't we? Levioso. Petrificus totalis! Potato. Think of Pringo. Expulsor. Stupefy. Glacier. Expelliarmus. Repulsor. Confringo. The Hamlets don't stand a chance against us. Glaciers. Depulsor. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Defender. Accio. Ascendo. Time for some assistance. Incendio. Somebody paying attention to defense against the dark arts glass. Accio. Petrificus totalis! I'm bored up here. Defender. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Depulsor. Petrificus totalis! Petrificus totalis! Potato. Stupefy. Чтобы использовать экспульсию. Depulsor. Экспульсия, что это? Accio. Descendo. Десцент. А у меня экспульсия есть? Да? Что это, блядь, вообще? Не у всех? Не всех, наверное. Поднимите солдата банды Пепламба в воздух, чтобы прервать использование заклинания экспульсии. А. I've seen her show more effect. Stop right there! You weaken quickly. Incendio. Stick you out like a fennywick! Defender. Accio. Novice! Accio. Confringo. Glacier. Potato. Expelliarmus. Depulsor. I've seen your map. Так, а что у нас экспульсия? Это что вообще? Конфринго, Дефиндо, Экспеллиармус, Бомбардо, Инсендио,
Хуйня. Люмус. Хуйомус. Арестамому. Трансформация. Флипенду. А чё, нету экспульсию? Какой нахуй не экспульсию? Что приводит к заклинанию экспульсию? Ладно. Давай размораживайся, братишка. You won't know this one loose, and I've not tried. Release me! Descendo. You will pay for your deeds. Perhaps not the best place to be caught alone. Здорово. Видал, что игра охуенная просто, бля. Вообще пушка. Бесит, конечно, тупые квесты, типа, блядь. Расставь платформы по цветам, чтобы переместить ящик, который приведет к тебе следующему. Тихо, тихо, ты с кем? Нет, не обновлялось еще ничего. А это с работы пришел. Я пока в Поттера хуярю. Вставай, блядь, заебешь. Используй заклинание депульсия, чтобы запустить быстрее депульсию. Так, это дефиндо. Депульсия. Это десенду, блядь. А где депульсия? Ладно, читаем, что из этого депульсию. Десенду. Депульсию. Ага. А ты обновил? Не знаю, просто я видел, там вышел точно этот. Ой. Warzone, потому что в Телеграме читал. Ты с пятницы вечера с игрулькой все вышло. А, все вышло. Ну, я пятницу вечером, как раз таки, наверное, домой приеду в пятницу вечером, поэтому, скорее всего, да. И я тоже смогу играть. Не знаю, меня пока просто это вот вся поттерская хуйня затянула. Вот, поэтому... Тогда спишь, с тобой созвонимся. Решим играться. Будем, не будем. Завтра в ночь. Даже завтра как раз днем обновлю. Ой, пока буду сидеть за компьютером. Как тебе дела, Роман, ты вообще расскажи, пожалуйста. То ты говоришь, приду с работы, тебе напишу первым делом, пойдем играть. Какой там, блядь, 4 дня прошло или 5, сколько там, блядь, пишет до сих пор. По Хэллоуин. Все, я тебя понял. Confringo. Revelio. А, это палец. Welcome back. Have you finished? Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements.
Revelio. Прикол. Very good. Practicing your new sport as much as Ой, possible. не то. Perhaps before. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Professor, do you have a moment? Yes, what is it? In class, I heard you mention the Toyohashi Quidditch team. I did. The Toyohashi Tengu are from Japan. Dominant, known for their rigorous training. They practice near the Mahutokoro School of Magic, often battling both tempestuous seas and violent storms, in addition to each other. Tournament play is almost always easier for the Tengu than their training sessions. I take it you're a fan. Fan? I was being groomed to play on their team. And I would have been a Tengu, if not for a bit of bad luck. I know that feeling. Some things are simply out of our control. And some things are in it. I should have known better. I made my own luck. I was betrayed by someone I trusted. Myself. I did not see clearly, and I paid a dear price. My best friend Asuka and I were being groomed to play on the team together. I as keeper, and she as chaser. She was breathtaking. She once corkscrewed through 3 players and scored before they even turned their heads. But as tryouts for the Tengu got closer, she panicked. I did not realize the extent of her panic until it was too late. She wanted so desperately for both of us to play together that she had slipped Felix Felicis into our tea before we were to show them our skills. Liquid luck? That's illegal, isn't it? It is indeed. I knew within minutes that something was different. I had never played so well. And Asuka was playing more beautifully than I had ever seen. When I confronted her afterwards, she admitted what she had done. I withdrew from consideration immediately. But it wasn't your fault. You didn't know about the potion in the tea. It does not matter. My flying that day was not my own. I could not live with myself. So, I withdrew and explained to them why. I burned my broom in disgrace. What happened to Asuka? Did she burn her broom as well? Asuka played for the Tengu for 2 seasons. You didn't report her? Tell them what she'd done? Her fate was not mine to decide. My fate is in my hands, as your fate is in yours. Thank you, Professor. I shall remember what you've told me. Господи, что я послушал? Кто ледятина, господи. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Что I'm это in. вообще? Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Опять шары катать в эти или что? Чё, долбоёб? Come on, Neander. Oh. Так, я забыл, что у меня здесь. 4. Accio. Ой. Ну давай еще в выпаде. Блять, выпал в натуре. Didn't think you were a match for me. Accio. Try to beat that. Я сейчас басу тебя быстрее.
Ну? Ха-ха. That was one Почему for в the ноль-то? ages. Akio, А, 50. Я думаю, я хотел разозлиться. Блин. nothing to it. Соточка будет. Akio, Сотка. lucky Я shot. просто повел. Well done. You beat me. Все? Bit of good luck, that's all. Подфартило. I'm not lucky, I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them. Все, я с вами для полупокера There you are. связываться не буду. The Crosswands duelist to beat. Так, ладно. Задание. А, я не открыт у меня. Злюсь я. What are you up to now? Confringo! Glacius! Compulso! Expelliarmus! If only Black had the power. Тихо. Показалось. Пивз, мудак. I've always said that travel broadens the mind. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. О!
Что я вижу? Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago Это on the астрономия very в Хогвартсе, selfsame так же, как, stars блядь, above us. какая-нибудь экономика на 5-м курсе Is у, that блядь, clear? технарей. Dismissed. Урок окончен пока. Hello. I don't Привет. believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I Yeah. have a spare Yeah, one you could borrow sure. for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Очень интересно. А можно отсюда улететь? Нельзя, да? Tried to put off my stargazing as long as I could. All of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? Revelio. A dog, isn't it? Confringo! Точно нельзя отсюда улететь? Revelio! This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for Confringo! stars. Do not let it be The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it.
Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Descendo! A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. Revelio. It's just not as tight as I... Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Descendo! Confringo! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Look, not this there's close the to table. school, Amit. I think you should do the honors. Go on, try it out. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? Actually... Так, используйте стенгрусский стол. Как мне его использовать? Arresto momentum. Так, и как мне его использовать? А, вот, использовать. Все. The constellation should appear near the center of your view. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you... Whatever you say, Amit. Oh, you wait. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the... And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old That's quite generous. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure... What an excellent brew. Revelio. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next... Arresto momentum. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Repulsor. Так, ладно. Стоя, чего не хватит.